Watching us from it is exactly 20 minutes past midday, and here today we bring to you a topic that everyone has been yearning for. Waliwo ensonga buli muntu z'abadde yayanira okuwuliriza n'okumanyako ezikwatagana n'engeri gye tugenda okulondamu ne gye tugenda okuuma akalulu, kubanga ebibuuzo bibaddenga bingi. Mukulu Timothy Bryce gwasookedde ddala kubuuzaako osibye otya muganda wange, mwenna abazze mwebale nnyo, mwebalire ddala. Ennaku tusigazza leero ziri ennaku 32 zetwakatambulira campaign trail, ndoza tusigazza ennaku 33 embasiringa zitekeni akalulu tukatuukeko akasalawo oba tuyingira Uganda empya oba tusigala in the old Uganda. Twebaza Katonda who has given us the strength, who has given us power to continue doing whatsoever we're doing. We thank him for the protection upon the entire crew last night when they were attacked for no reason. That is the price we have to pay in case you have to overthrow the dictator. Series a call Ralero on air. I'm with my brother agenda kweyanjulako, then tubanjulire what you need to know. I know there is so much going on, but this is very crucial information that every voter should know, because right now our president, at least he's doing his job, is campaigning, but then do we know our job when it comes to 14th January? Today we are going to talk about all details. We are going to talk about everything we're supposed to do on that day so that we can succeed. So comrades, invite as many people as possible, because this information this information comes once. Nze Mosh, nze Mwanjuzi, producer wange JB, I greet you. Mukama wanga ninanye wano kabe yanjulire naye mumutegere. Abalabira abalungi tuwasanise nnyo okubeerako nammwe mu kaseera kano kennyini. Amannya gange nze Rwanyaga Alex, abasinga bamanyi nga Lovans, omu ku bakulira ebyokulonda mu kibiina kya National Unity Platform. Ndi musanyufu kubanga nkyaziddwa okutematema emitendera gye tulina okuyitamu ku lunaku olw'okulonda nga 14, olunaku lwe twesunze, olunaku lwe tulinze, olunaku lwe tuteeseteese. Olwaleero nga omutwe tugenda okwanjulira okutegeera kuli nnyo ku mbeera ze tulina okuyitamu ng'abalonzi. Biki bye tulina okutegeera ng'abalonzi, biki bye tulina okumanya ng'abalonzi. Obuvunaanyizibwa Electoral Commission bwe yalekedde abantu abalina okunoonya akalulu ate baba basomesa abalina okubalonda. Ndowooza kati bwe buvunaanyizibwa ekibiina bwe kitutte ku lwaffe, ku lwakyo naffe ng'abantu, era bw'ensonga lwaki wendi okutematema omutendera ekyo. Okay, mu bufunze twagala otubuulire NUP munsonyiwemu katono. NUP yetegese kyenkana ki okubeera nga emanaginga akalulu ka 2021, kubanga wabaddewo mujjukire political parties nyingi nnyo ezibaddewo nga nazo zijja ne zeetaba mu kalulu, naye nga bwe tumaliriza tebalina na kye bagamba ggwanga okuggyako okwogezi nti batubbye. Kakati NUP mweteeseteese bulungi okubeera nga mu managinga process eno. Okulonda election is a process. Mixing both English and okay, that's so important. One, voting is a process. Election is a process. Our own president, Honorable Kyagulanyi Ssentamu Robert yasooka n'ayagaliza, like he enticed and interested so many people to pick up the tool that is called Ndagamuntu, which is a national ID, which is a requirement for anyone to vote, to be registered as a voter. That one, he did it. As a party, we have done that, and we have interested so many people to pick up their tool, that is the national ID, to be registered as voters. 3, as national platform, tukoze buli ekisoboka okuba nti omuntu ategeera nti mulonzi, omuntu yeteekateeka okuba nga ali mu process, ali mu system eyo okuba nti mulonzi. Ng'ekibiina tukigezezaako era tulowooza nti byonna bye tulaba mu makubo ebyo tutambulira, bannaffe batugamba, abantu batugamba, abalonzi batugamba, ebibalaga nti babadde bategeera kye tubagamba, babadde bawulira ekyo tubagamba. So ng'ekibiina omulimu gwaffe tulowooza nti tugukoze, wadde tetugamba nti tugukoze 100 ku 100, naye bino byonna nga eno guno omusomo gw'otaddewo byebimu bye tulaga nti tugezaako okutuukiriza obweyamu bw'ekibiina kye kirina okukola okutegeeza abantu baakyo what they must do for them to be ready to vote.
because you cannot just wake up on 14th to go and vote. These are the things and the processes that we have been implementing, putting forth, that everyone gets to know that they are voters, registered voters, and they are truthfully appearing in the National Voters Register. It's so good and important that the National Voters Register is out, but so many people do not know that they are voters. So many people have not been informed because there is no open mechanism that people get to know how they are, why and how they get to be voters. So ejono ndoza jejimu kumitendera jetulina okuyita mu kumanyisa abantu okubateekateeka nti olwali omuntu ategedde atya nti mulonzi era ategeera budde ki. So ebyo nansonga ki nkulu nga electoral commission kiyandibadde ekoze n'ebiseera emu tekikola ensonga ekibiina nokukiteekawo emisomo nga gino nga kiyita ku makubo ag'enjawulo okusomesa n'okutegeeza abantu nti balina okuba nga balonzi. Alright, kakati njagala tuseetule. I want us to flash forward. Yeah. Let's assume tomorrow is 14th January. Yeah. I'm a voter. I have my national ID, and I already I have my national ID, and I already confirmed that I'm a voter at a particular polling station. Tell me how I should prepare myself and what my responsibility is going to be come 14th January as a Ugandan voter. Now, thank you very much, Mr. Moshi. So. One, to be a voter, one, you must be a Ugandan. You must have a national ID. You must be registered as a voter. There are three things that people have not wanted to know. How does one become a voter? You must be registered by the by the Electoral Commission. Application today, but olwokwekala okulonda ngera national jogina tekikukakatako ddala nti ekyogenda okeera ogenda olonde. Kikulu nnyo okumanya nti oweze emyaka 18 era olabikira mu lukala lw'abalonzi. That is the National Voters Register. You must be within. Secondly, olina okubanga ofunye akakonge ke bayita voters slip. Tugambibwa era Electoral Commission etulaga nti egenda kubufulumya nga bula ennaku 4 ez'okulonda. Kitegeeza omuntu ono agenda okulonda olunaku olw'enkya nga tukujja ekifaananyi, if tomorrow is 14, we assume and we have a thinking, we think they will be given voter slips in advance. Where shall we pick those voters? We are told by the Electoral Commission that the returning officers with the agents of the candidates will be in position to issue out those voter slips. 4 days to the voting day. That is 4 days before 14. That means from 10th up to 14th, the voter slips will be issued to the voters. Is it confirmed or what is still speculative? It is not speculative. It is confirmed because in the training manual, the one of the Electoral Commission that you can show to the world, it is confirmed that the voters slip will be issued to the voters as a master. What is the reason? Akakonge akalaga nti oli mulonzi. Tugenda kuba tubujja kuba returning officers n'abo abakulira commission platform abalonzi baffe bagenda kubusanga kumpi n'ebifo balina okulondera, kumpi ne polling stations oba centers zaabwe eza local council wero C1 ku kifo ekikusemberedde okumpi. Naye nga returning officer w'ekitundu, polling station officer ne ba agents abakulira ba candidates bagenda okuba nga basupervisinga okulaba enteekateeka eyo eteebwa mu nkola era ng'egobererwa nti voter slip egenda ew'oyo omuntu ki omulonzi, not issuing voter slips to non-voters. Because at the end of the day, the following day on 14th, somebody must present a voter slip for purposes of verification so they can proceed with the process of voting and casting their vote ballot. So that means, singa tukikola mu budde ezennaku ennya ezigenda okuteebwawo omuntu okufuna voter slip, buli omu n'akikola, we are going to reduce the burden of verifying, the time that will be spent on each voter as an individual while verifying them. So we must ease in the process, reduce the time spent per voter, verifying one vote or two, so that so many people can vote on that same day. Ndabanga ekinatukuba olw'ensonga voter that voter slip akakonge k'okulonda basobola okukawa omuntu yenna
Oge bana basimbi bana ababbi. Okusinziira ku mbeera gye tulina okuba nga tugoberera nga tufuna ka voters slip. Tulina okuteekateeka nti ka voters slip kano kayambako omulonzi ono okutuuka ku lunaku lw'okulonda ne bagenda okuteekamu BVVK, is it biometric voters verification kit, machine. Baganda took on that day. Somebody presents it, the voter's number is on, the voter's name, and all the details are on. So the time spent while verifying this individual who has literally surfaced with the voter's slip, minus that one who comes without a voter's slip, very reduced. So we want to reduce the time. We think the Electoral Commission is doing that to reduce the time spent on verifying somebody before they cast their vote. So process my fellow viewers, remember on that day, the 14th, we have 334,344 polling stations and polling stations. That means with that number of polling stations plus that are embedded with the 17,600 plus voters, abalonzi ababangi okuba nti balina bonna bagenda okukolebwako ku lunaku olwerumu. Yes. Kaakati ekitegeezo abalonzi fenna tubeere nga twetegese okuva nga 10th January okupiikinga akakonge oba voter slip eyo beere ng'ogirina kati bw'otuuka wali polling station gy'osooka okwanjulayo eraga nti ddala oli mulonzi. Okay, tukitwale nti akakonge kange nkalina tekinneetaagisa kugenda na abalaba nga mulina ekibuuzo ekikwatagana n'okulonda nga wandyagadde tukiddemu kiteekebwawo mu comment section strictly ebikwatagana n'okulonda because this information is very crucial, it's very important. The president can deliver it gyali eyo kubanga he has to deliver the manifesto bino binakwate kwasaganyizibwa mu ntongo ono. Electoral Commission yenyini information eno egiterese bagifudde ya kyama tetumanyi lwaki it is supposed to be public knowledge. Kakati tukitwale nti omuntu bw'aba talina voter slip ng'alina ndagamuntu kinaaba kitya ndagamuntu kitegeeza ko olutegenda kubanga yeeronda wabula kakonge bintu bya mirundi ebiri nono enyini gwe balina okukebera okumuwa voter slip alina okupresentinga endagamuntu ye alina okuba nga muwandiise mu lukalala lw'abalonzi asobole okwalifayinga okufuna voter slip kubanga ne bwonaagenda n'endagamuntu ku lunaku olw'okulonda nga tolina kuba mulonzi nga tolina kuba mulonzi era voter slip togenda kukola ki togenda kugifuna. Kituyambako era kikulu nnyo okuba nti ogenda otambula n'endagamuntu yo ku lunaku olwennyini olwaki olw'okulonda kubanga byombi obyetaaga voter slip ogyetaaga n'okwanguya okuba nti oyita mu system yonna ebintu ebyo bibiri okola ki byombi obyetaaga. Therefore buli mulonzi akikakasa olwalo nti mulonzi fenna what we must do as Ugandans that are ready to vote massively overwhelmingly if Kyagulanyi is to win. It is not only him, because we don't only think that he can be everywhere on each polling station. We are the ones that must vote him, protect the vote, and guard protect and guard our votes. Lwaki no tukikola okutegeeza omuntu ovunanyizibwa balina okuba nga akola. Akalulu akangi tebakabba. If everyone can comply, if everyone can avail themselves on that day, ne tulonda mu bungi. Abalonzi abagenda okulonda tuli milioni 17. Milioni 17 batugamba era ebipapula biraga ne statistics ziraga nti milioni 11,558 gy'abavubuka bali wakati w'emyaka 18 paka ku myaka 35. Kitegeeza kwezo bwe tufunyeeko milioni 10 mu 7 oba omuntu yenna omulala yenako milioni honale mu Kyagulanyi abatalina wagenda muteeka abatalina wagenda kubbira kalulu kubanga obulu bwonna obadde tubadde twalekera abakulembeze be tulonda nti baba balina okumanya tukoze eki tulonze tutya. Today we are saying it is us the voters to know that akalulu kange nonze kali protected when kalondedde paka we kagenda okusomebwa ate ne basoma ekyo kyenakoze eki kyenalonze. That's why it is so important that as a voter you get to know your rights. Bw'omala okulonda akalulu ki ekiddako bw'omala okubanga omaze okastinga akaluko ne bakabaleka wongezi how do you confirm katuuse ku National Tally Center kale kavudde ku National Tally kavudde ku polling station katuuse ku village level kavudde ku village kagenze ku sub county kavudde ku sub county kagenze ku district Tally Center obuvunanyizibwa bwo ng'omulonzi bukoma ku level ki naawe osobola okwewa n'ogamba nze nja kusobola okukoma paka ku parish level. That's where I will stop understanding, then I will wait for it from the national level. Okay. At the national level you cannot wait before. That means we all have
different roles to play. But one, we need to first vote for that candidate that we trust. Okay. See, Mosh, before you come in, we are trying to handle the statement that says how to vote rather than who to vote. But who to vote, it is Chagulanyi now is doing that tremendously. How to vote is what a candidate must do, is what a typical Ugandan, an agent of change must do for everyone. How to vote. Okay. Kakati Tulabi, question is also if I got the EC website and I get my details, can that work, or I still need another slip? Now, when you go to the national EC, to the EC electoral portal website and you get that slip, because it's not yet an official slip that you must present, it is only a document that helps you to ease the process of quickening the EC officials or for them to issue the official slip to you, because the other one has somewhere where they sign and they confirm you are now a qualified voter on the date of 14th. Remember, we have more than 10 times of voting days, from 11 to 12 to 2nd of February. So we may end up using the same slip, but it must be confirmed that when you are done with the voting on the 14th, they take the slip and they know you are going to be given another slip at another voting time or interval. So it's not enough, but you only, that one is so important that you confirm that you are now a voter using your own gadget. In fact, we are also going to ask the electoral commission ejewo ekintu kyokka ekyokubanga erese omuntu okumanya nti mulonzi ng'akozesa website zokka oba ng'akozesa internet yokka, tutandika okusaba electoral commission eteekewo SMS that even when somebody has gotten a small button phones back down there in the village, abantu abatalina internet, so they can send an SMS to either 88 or whatever. We remember in 2015, is it 2011, during that election, twalina code so it is the same thing that we must ask for now. Okay, when and where do we get the Muwonge? When and where do we get the Muwonge? Now, we are told by on 10th of January, the Muwonge will be in position. I mean, we will already be out for voters to pick them, and they are likely to be picking them from the nearest point of election, that's the polling station, through the system, through the electoral commission officials. But there must be agent representing candidates to confirm that the people that are being issued with voter slips are the real voters based on the voters register of that area or of that polling station. So tugumikirize tugenda kumanya obukongawo obunabujja anytime now mugenda mumanyira ddala konge wokajja nga mwekumire ku mikutu gino egyenjawulo ku online mujja kukimanya ne electoral commission I think ejja kisaamu amaanyi ekyo kubanga yeetaaga buli muntu okulonda. Then naye moving forward twogedde nti ekyetaaga ekinaasooka kajja kubeera akakongo ako kebajja okukebeza mu kyuma ekyo kinaaba kisunsula abalonzi. Kakati tukitwale nti bakakasiza nti oli mulonzi. Ekinaddako kiriba kiki ng'omaze okukakasibwa gwali mu gundi omulonzi. Okakasiddwa nti gwe mulonzi. Bakwasiza akalulu. Omulonzi yandibehavinze atya mu kaseera ako? One, omulonzi olina akakongeko omaze okukakwasa otegedde nti oli mulonzi bakuyisiza mu voters verification system omaze okonfaminga nti oli mulonzi. Tulina abalonzi abantu batugenda okulonda nga 14. There are 3. Kandi akapapula kali akalaga bwe tulonda. Tulina abalonzi, tulina olunaku olw'okulonda, tulina nga 14 tulonda abakulembeze ba mirundi 3. Tulonda district woman MP, ne tulonda president, ne tulonda ne direct MP. Now, direct MP yoyo akiikirira constituency ya district eyo. Then woman MP ye mukyala akiikirira district eyo. Oh sorry, constituency MP abeera akiikirira constituency ye direct MP. Woman MP amalayo district yonna ne president bonna balondebwa ku lunaku olwa 14. Bwe ng'omulonzi olina okumanya nti ani gwe nsookerako okulonda according to the setup olunaku olwo. Tutandikira ku man MP ne tudda ku constituency MP ne tusemberayo owa president. Now
otandika otya okumanya nti maze kati neteeseteese okuyingira ogenda okulonda. Omutesitesi wakulira ebyokulonda ku presiding officer ku lunaku olwo akukwasa akakonge n'akakuwa akooyo gw'oyagala okulonda, because it's a separate ballot. You then move on to the benson where you have to tick your own candidate of your choice gw'oba osazeewo oyo okulonda. Ekyo emitendera abo abalonzi candidates abasatu bw'omanyi bw'olina okulonda kitwale mu kyama nti gw'ogenda okulonda Kyagulanyi toyagala nsi okuterako olukongolo nti walonze oba tiwalonze oli. It's a separate ballot by universal suffrage. You move on as a voter, and then sorry, I was registered in Chengela but currently in Gomba. Is there any possibility of me voting from Gomba, asking for the friend? Much love, my now my name Margaret. You are literally for now, by now you cannot change the voters and the polling station. Why? Time for changing has already elapsed. Or would they choose a polling station? For now, we are already in the process of campaigning. The voters register is out. Don't be fooled. You want to just choose a polling station. All you need to confirm is where do you vote from, so that you keep enough time for you to transport yourself to moving to where you have to vote. Don't waste a lot of time thinking now you can do any transfers or any changes. My dear viewers, now is the time for us to know that during these newly created constituencies within our districts, new cities and everything, so many areas, so many places, so many polling stations have been created. And in the creation of those so many polling stations, plus the new constituencies, so many people have found themselves not knowing where they are going to vote from. You live in Masaka city, Nenga Bakutadem Masaka district. It is upon you knowing today, do you still vote in Masaka district or you vote in Masaka city? Go back to Hoima city versus Hoima district. Because most of these cities have been created within already existing districts. People don't know that they've been transferred to different areas or different positions. Polling stations. I am saying, ebitunde creating, for example, cities, be creating existing districts. Now you find that a voter does not know about along the Masaka district. Nono gwanu ani muno nyama kalunga candidate naye talina busobozi bugamba mulonzi ono nti kati kwe tononda kubanga takimanyi nti ono mulonzi abalonzi baba batadde mu kitundu bwekiti, but it is only that the candidate, the voters get to know nti nze nina kulonda umane MP owa district Masaka, nze nonda umane MP owa Masaka city. Ekyo olina okukitegeera olwaleero because gwe tewateekamu application kugamba nti bakujje mu Masaka city bakutwale mu Masaka district. It was done automatic by the electoral commission nga bakyusa polling stations aba bakujetinga mu polling stations. So yensonga lwaki omuntu okutegeera waalina okulondera naye ate waalina okulonda nsonga nkulu nnyo okusobola okukendeeza ku voter disenfranchisement, kubanga abantu abamu banyiiga ne balemesebwa okulonda kubanga bwatuuka ku polling station bamugamba wena kulonda polling station B olwedde amaze obudde mu layini ng'ali mu kutambula. So kitegeeza singa omanya nga 12 obanga 13 obanga 10 nti wano wenondera ogenda kutambula otuukewo mangu mu budde. Alright. Kakati tubadde twogera ku ngeri gy'abantu gye banaalonda. Bufulaya buno ekitebe kyabukubisa bungi n'abantu abandi mugezaako bukubisa. Simanyi oba mukeetegereza bulungi. President yenna gy'ayitira bugenze bugabibwa. Ngera kuliko ekibuuza ekinyonyola nti how to vote oba olonda otya. Nkimanyi abali ku online abasinga mwenna you know how voting happens. Either by using a tick or a thumbprint. Nyofuba okulaba nga tick eno tefuluma ka box, tick eno esigala mu ka box within akabox kwennyini ke kakutanda nefulumamu oba neyeeyongerayo eri, that vote becomes invalid. Then bw'oba okozesa thumbprint, making sure that the thumbprint esigalamu akabox akaliraanye ekifaananyi n'akabonero ka candidate gwe twagala. Ekirala fuba okulaba nga olugalo luno lw'olondesezza oluliko ink terukwata wantu walala wonna ku kalulu, making sure nti olugalo olukutte ku ink tolukwasaako ku kalulu wantu walala wonna kubanga nakyo kijja kuwonoona akalulu kaffe
kaberenga kafa ate mujjukire ku luno twagala to win with overwhelming number of votes so that there is no kwekwasa tumanye nti omusajja tumukubye knockout mu mazima ne mubenkanya so no one should make a vote invalid bannange ku luno leka aleme kubaawo votes ezonooneka oba ezitabalibwa kubanga it's a shaming okulaba nga tubeera n'obululu obuwere emitwalo 5-6 kiraga nti electoral commission tekola kimala okukola vota okusomesa abantu babe nga bategeera tekola kimala ate nalina ekyo kiri deliberate okubeera nga tebasomesa kubuusa bantu engeri y'okulonda bekwandibaddewo so ekyo ndowooza tukitegedde wangi nga banyongerako mukulu Moshi buli ali mu kutulaba akantu kano kakulu nnyo lwaki nti omuntu ono gwogenda okubanga olonda otumwagala nnyo mukulu Kyagulanyi era tukimanyi agenda kuwangula pulezidenti w'ekumi addako kikulu nnyo nti wabala omuwa akamaaka ako akamu oba akatiika akamu kootiikinga togenda mu maaso ate kuloosinga bali abalala don't move on to spoil other people or other candidates on the voters slip buli bwokikola akaloba okwonoonye just stick your own person mu bukakamu mu bulambulukufu mu akabonero akatiki k'omuwadde tokafulumya box but don't go ahead to cancel or spoil oba kujja mu liiso bakola ki don't just concentrate on ticking your own candidate the one you love much and then fold the envelope the ballot paper take it where it has to go don't spoil other candidates don't cancel them tukitwale nti ono candidate betwagala ennyo y'omu ku muntu gwetusinga okwagala for example madamu wa mukyala wo gwosinga okwagala bwemala okufuna obw'omu bulamu togamba nti abasigadde bonna bakyalina tobatte busino baffe ono gwolonze kale omwagazi okusigala nga mulamu naye bali abalonze nabo bagazi basigala nga balamu so kitukakatako ffenna okuba nti buli muntu otegeera information eno yamba bannabalala abasigadde bategeere how and when to vote. Okay. Kakati police station eggulwawo ssaawa mmeka era eggalwawo ssaawa mmeka era mu mateeka ki agafuga enneeyisa y'omulonzi ku polling station kyekiyinza okuleetera okugobwa ku polling station ng'omulonzi now polling station olunaku nga 14 polling station erina okuggulwawo ssaawa emu officially era eggalwawo ssaawa 11 for example lwaki eggalwawo ssaawa 11 eggulwawo ssaawa emu abantu okutandika okulonda naye ffe nga ffe NUP tugamba nti buli muntu agenda okulira ebyokulonda kwaffe alina okubeera ku polling station by ssaawa 12:30 alina okuba nga yatuusewo obululu bwe bulina okukusangawo si bwe olina okukusangawo lwaki ebintu byonna ebigenda okuba nga biyingira nga wooli osobola okubiraba singa bikusangawo naye nebigenda okuyingira nga toliiwo tolina bwogenda kuba tolina there is no way you can control anything that will come after you, before you but you have all the mandate to control and take stock of anything that comes in when you're already at the polling station. So if the polling station official is gazetted and is now known to everyone, we all assume our agents too. Let me go back to the agents. President will candidate available agents babiri. Okay, official. President available babiri, woman MP available babiri, district constituency MP available official agents babiri. That means agent babitibisa abalina okubeerawo era buli bwebatunuli ababeera babiri aba president ababiri aba woman MP ababiri n'aba candidate n'aba constituency MP ababiri. That means singa twali mu democracy tegeera era egoberera byetaaga mu constitution, there is no vote that will move on unless two of the candidates or two of the agents aba agents ababiri nga webali bombi naye ebiseera ebisinga abantu abakulu ebyokulonda bagenda mu maaso n'okulonda kasita bo baba nga balinako owaabwe agent tugambe wenaalemu kwekasita bangira nga waali bana basene baliwo nga bamuvinga but that means bubeera bunafu bwaffe nga bacandidates obutateeka ba agents ku bifo bya kulonda polling stations. So it is incumbent and we think as NUP we have organized enough that we are going to have agents on all the 34 polling stations that we promise. 34,000. Yeah, the 34,000. It is 34,344 polling stations in the country. Where is the island? Buli muntu ali mukundaba bwetubanga tulina emitwalo 3,443 polling stations. There are polling stations that we may
we know the total number, but we may not be in position to deploy. Polling station webanga eri munzizi z'amafuta ehoima kitukakatako kumanya abalonzi abagirimu naye ojja kukeera ku makya bakugambe amagye gasazeewo tokyakyakukola kikuyingira. So it is incumbent ku balonzi abagenda okulondera mu ndeeyo okumanya nti kyetulina okukolera mu ndeero n'okulonderayo tumanyi tuli abalonzi 600. We are 600 voters. Therefore we don't expect more than 600 votes to come out of such polling stations. So that's why such lessons and such topics and the platforms are so important to letting the voters get to know their roles, rights and the responsibilities on a polling station. Bichi ebiko by'omulonzi ku polling station. Ebiko by'omulonzi bye bino. Some of the criminal charges or misbehaviors singa otandika okweyisa ekitagasa otya otandise okwagala okulwana okusamba obubox okusamba materials ezikozesebwa mu kulonda gwe ng'omulonzi watakyakirizibwa kubeera close ne polling station. Naye tulibeeraliikirira tulowooza nti bayinza okuleetingayo more guidelines eza covid nga tuyinza okumanyizanga abantu abamu babajjawo by virtue of whisking them out nga tannabawadde kubanga alina kwekyo ekimu kyakoze, for example gyetwandizenga polling station crimes nga tanagyakoze kweyo neemu naye batandika okutya nga bajja balondawo abamu ogambye okwagala okulwana kikugo bya polling station ate okujja nga okuba campaign nakyo kigobya. Ekyokubiri gwe ng'omulonzi tolina kulaga side gy'ogwako omulonzi. Yes, bwenzinyaaati yange ngende tekirizibwa kubanga oba otandise okutwala kituyita okunoonya akalulu ku lunaku olw'okulonda. So nga te kampeyini zaweereddwa obudde okuvanga 18 manya okuvanga 9 paka nga 12. Kitegeeza buli bwotwala matiriyo erabika okubanga oli mu kusedusinga n'okwagazisa abantu abalala okuba nti balonda oyo woyambadde oba obuzaabuza abalonzi. So kirowoozebwa nti it is not acceptable. Therefore buli muntu ataataganyera okukyusa oba okuinfluencinga abantu okuba nti balonda oyo ye gwayagala tekikirizibwa kigobya ku polling station. So bannaye butishaati bwamme bereti masiki nfuba okulaba nga tebikugobya tebikuganisa kulonda. Twala masiki nga eyinza okuba emmyufu naye nga teriko logo za people power oba logo ya Kyagulanyi kubanga okunoonyeza akalulu ku polling station tekikkirizibwa ate nga tetwandyagadde kufiirwa akalulu konna. Kyemmanyiko ekirala bw'omala okulonda beera mita 10 zokka okuva polling station ewayitira akaguwaako beera just mita 10. Ekirala kyemmanyiko nti okulonda ogambe kugwa ssaawa 10 ku lunaku olw'okulonda okulonda kuba kulina okugala ku ssaawa 10. Essaawa ey'emu okuva ku ssaawa 10 paka ssaawa 11 kiro mu reality kuba kubala bululu n'okuteekateeka diara forms na buli muntu okusayininga ba agents ba candidates okusayininga. So that means tulina eddakiika 6. We have 600 minutes for us to change the destiny of this country where everyone is free to vote. Singa ziwera ssaawa 10 bwe bayita police constable akulira ebyokulonda polling station eyo presiding officer naye for this case abeera constable ayimirira ku muntu oyo asembayo the last person in the queue kwayimirira nagamba okoma wano saagala kwako muntu nakolaki addamu kujoininga so that everyone that is found in the line after 4 has a right to vote. Abantu abamu bagamba nti no bakoma okulonda ku ssaawa 10 no kasazala ssaawa 10 omuntu yenna abeera mu line yalonda. Naye baganda bange bannayuganda, this is so important. We have 600 minutes on that day, that is the 10 hours okulonda okuva ssaawa emu paka ssaawa 10. Naawe nyini bwe wakafaananyi bagenda kumala eddakiika mmeka nga baverifyinga ono omuntu omu asobole okulonda nga otulina polling station eziriko abantu 10,000 oba 2,000. Kitegeeza singa buli muntu amuteeka eddakiika 2 tuba tugenda kulondesa abantu 3 naye nga ate tulina polling station eriko abantu 1,000. So bannayuganda nkibasaba buli ali mukundaba, this is my humble appeal. Make sure you know where you vote from. Make sure you know you're a voter. Check yourself before so that we reduce the time that will be spent on verifying voters. Whenever we reduce time that it will be spent on verifying voters, then we shall be allowing so many voters to cast their votes. But every time we spend more time verifying voters, then we give a lot of excuses
to less voter turnout. Okay. Otherwise, we must increase the voter turnout by allowing so many people to be verified so that they can cast their votes in that spectrum, allowed time or official time. That is from 7 to 4 p.m. All right. Kakati tukitutte nti nzize okulonda tubalaze engeri gye balondamu kolo bagenda kulonda abantu ba mirundi esatu woman MP, directed elected MPs ne president. Kino sijjagana kukiyisaawo nti ekikulu kyalina ku lunaku olwo tulonda kabonero manvuuli. Tokola ensobi erinnya oba olimanyi oba tolimanyi gwe woolabye akabonero ka manvuuli wootiikinga wooteeka ekinkumu. That is the most important aspect. Therefore, moving forward, kulonda kuwedde, okubala kuwedde, declaration forms zimaze okusayiningibwa. Tukitwale nti obululu butwaliddwa ku district bugobereddwa era tugambye nti twerinde guidelines empya okuva mu byokulonda olw'obulwadde buno bwa ssenyiga obuliwo. Kolo tukubiriza every Ugandan making sure that you carry a mask. Carry a mask to the polling station. You will not be allowed to vote if you don't have a mask. Making sure nti yo mask yolo olunaku mugigula. Secondly, President ayogedde yakyogeddeko era akizzeemu mu ogutali ebiri. After voting, make sure you don't go away. Remain at the polling station. Tova ku polling station ng'omaze okulonda. Tetuwa mukisa basajja bano ku staffinga ballot boxes kuyiwa bululu bwabwe bulala. Tetubawa mukisa ogwo tubagudenayingise. Ekitubeereddemu Mukama ekisa kyatuwadde nti tunoonyeza akalulu kano oba tuze mu revolution eno nga the cameras are rolling across the world. Nga buli kimu tulaba bwe kigenda mu maaso. You guys be ready with your cameras on standby in case of any kavuyo. Obirenga wetegese okukuba ebifaananyi okukwata video kubanga obujulizi obwo tubwetaaga. So ku lunaku olwo making sure ti olina omuliro bulungi ku ssimu temuvaawo banayi twetaaga akalulu kano fe abagenda okwekuumira kalulu kaffe fe abakeerondedde. Do not move away. Kakati njagala ombuulire by region, statistically by region ki esingamu abalonzi zitemeeteme ng'otubuulira buli balonzi mu regions. Now, one, abalonzi abali registered betuweereddwa oba betulagiddwako nga tuweebwa electoral commission tulina abalonzi 1,017,065 mu 8,827. That is the official registered, the official registered voters in the whole country. But batemeddwa okusinziira ku regions. Tulina regions nnya. Tulina region ya Central, Northern, Eastern and Western. By far and show of things, statistically, Central region ekola district 27 yekyasinza abalonzi abangi. Eyina 5,5,58,3 era yekyalina polling station enyingiko kubanga yeetuuka mu polling station akenda. So abalonzi abo 5,000,000 ku district ezikola Central ziri 27 naye kuzo kuliko enkulu ennyo, kuliko Wakiso, kuliko Kampala, kuliko Mukono, kuliko Mubende, Mityana. Ezo district nkulu nnyo era buli lwomanya nti oli mulonzi omu mu ezo districts, we think they were going to be in charge of money okubeera vigilant to see that what takes place on the polling stations within our districts. District says Wakiso erimu abalonzi 1,128,000 plus. District Kampala erimu abalonzi 1,115,000. Abalonzi bangi ku million ziri 5. Bwana zibanga district mbili zo zikola almost 3 million voters. That means ezo district nkulu nnyo. So tukubiriza mu abantu mwennyini mu abalonzi tetukitwala with the I don't care syndrome kastori munange yalonze akaluka kamala. No, it's everyone's vote that counts. So that means as a statistics nkulu nnyo. Then northern erimu district ezigenda mwana erina abalonzi abali million 4,016 erina polling station eziri mu 8. That is northern. 4,162,343. That is northern. Then northern
efulaga nti esobola okulonda singa tunaba tuyitaze ffe abasinga obungi tulonze. The next region eyinza okubanga erabika kubanga erina abalonzi abali enthusiasm abasazewo abagala okulonda naye nga tulina okuba nabo ne tubalaga nti tunyirira nabo. Eastern erina abalonzi miliyoni 3.18 That means abalonzi ba Eastern sire bangi nnyo region wise naye nga tebo basazewo bajja kukolaki bajja kulonda. So region yawe eddako ye Western yeyokubiri mu kuba n'abalonzi abangi. Western muli districts ezo zetulabanga Buweju, Bulisa, Bundibujjo zezimu ku districts eziri mu Western tuzimanyi zirimu abalonzi abagenda miliyoni 4,558 era nayo erina polling stations ennyingiko eriweza akenda. So by far of those statistics bwetuzigenda ezigatta nga tukola miliyoni 17,655 nagambye ne polling station emitwalo 3,4 so polling stations ezo zitemuwatemu okusinziira ku balonzi abali mu byalo. Now waliwo abantu kyebatera okubuuza lwaki tulina ebyalo emitwalo 7 70,660 the villages ate nga tulina polling station emitwalo 3,400. Mulonzi munnange, my fellow Ugandan, when they are demarcating polling stations they consider what they call quota. Abalonzi bateekebwa okusinziira mu namba eri ku village era ebyalo ebisinga bikola polling station bibeera ebyalo nga 3 oba 4 ebigattibwa ku balonzi abali mu kitundu ekyo ne bikola polling station emu. Yensonga lwaki ebyalo nga 3 biza okuba nga bigattibwa ne bikola polling station emu. That's why not every polling station represents a village. Not every village has gotten a polling station. No, they always merge villages to get one single polling station. So that answers the reason why not every polling station is represented by a village. No. So much to polling station, not 70,000 polling stations. Okay. Yeah. Webali nyoraire ddala muganda wange Alex okutematema mu bwotyo mulabye region esinga namba emu Central namba 2 by population Western namba 3 Northern namba 4 Eastern. Mpozi mu Uganda tulina Southern region kujjako tulina ezo sub regions ziri abiri naseera zirina ebitundu naye nga bisinziira mu setup ya 4 regions. So everyone here watching and who is going to watch this show get to know that you have a big role to play within your region. You have a big role to play to make sure that we win this, that a lot of votes come from your area. People of Western Uganda, people of Central Uganda, North and Eastern, we are counting so much on you guys to make sure that we win this, we get as many votes as possible. I want us to progress to get the numbers. Kakati njagala tubuuliremu millions zeze 17 zitemyemu generation wise. Generation kyesingako obungi. Now, going by generation, of course, generation would be a decade, but for us, we are taking the representation omuntu atandika ddi okulonda. Who is a rightful voter? When do you get registered as a voter? When you turn 18 years, then you are a registered voter. 67% of the registered voters is between 18 years to 35 years. That is by the generation that is going to cast a vote, and it's going to be a tremendous vote. Why to get a tremendous, why to get a historical vote? Million that means if the 11 million voters decide who is going to be their leaders, which party is going to lead them, they will decide overwhelmingly because they represent the majority on those deciding. Remember, the voting day, the winner is not decided by the 17 million. The winner is decided by the people who turn out to vote. It is not decided by the 17 because the 17 may not all vote going by the natural constant factors that we all know. Somebody may fail to turn up, but it is always going to be decided by the person who decides on that day, I am ready to vote, let me go vote.
So the number of people that turn out to go and vote, if we can this time around turn it to be 80%, most and the people viewing us or seeing us anywhere from anywhere, wherever you are. The last time that the highest number of voters turned out to vote was in 1980 at the parliamentary level, and that was 80% of the people that turned out to vote. 2016, 67% of the people turned out to go and vote. That means we have never went higher than 70 in the recent vote elections. In the recent general elections. So this time around, we need and we must entice and train ourselves to get out overwhelmingly in big numbers to go and vote, because it's the number of people that turn out on that day that makes a difference. Okay. So, true was that if 80% of the 11 million turned out and really vote, no one can change what they will have decided on that day. All right. Now, I want us to talk about the things people should look out for on the voting day. Yeah. Because you are common and popular abasajja bana babba akalulu bwe bakozesa abantu basobola okwekengera on that day. We've talked about the statistics. Tulabye nga abavubuka bali mu milioni 11. Ku milioni 17 kitegeeza nti n'abavubuka bokka nga be balonze, we can win this. Kati naye waliwo ebitulemesa nga mu mbeera okubba akalulu. Bubbi ki bikaki obyobubbi betulina okwegendereza omulundi guno? Neyanze kumwasha. Viewers and everyone listening that is ready to vote and cast their votes in favor of any candidate on that day, be in position to avoid the following. Tonyiga. Don't change, don't get annoyed so fast. Remain calm. Buno obukodyo buplanningidwa nti bagenda kuteekawo embeera ereetera abantu okunyiiga, okuteekawo commotion, okuteekawo chaos ku polling stations ezo ze balowooza nti ziri mu their favor. Lwaki bateekawo embeera eyo okudilayinga nti singa ku ssaawa 10 ze tulinako, singa tondako essaawa 2 oba 3 nga tuli mu kusettlinga dust caused by a rowdy environment, kitegeeza ffe tuluuzinga ffe abaagala okuwangula. Therefore we must remain calm. Akakodyo omuntu ajja kuva eri asumbwe omulonzi oba asamba akabox, ffe ng'abalonzi abaagala ekituufu tusigale nga tuli bakkakkamu, tetukkiriza mbeera etutabangula. Nga president bwatukubiriza, let's remain calm, let's remain on the law, so that we only show the world that for us we remained calm, we were ready to cast our vote. It is only the disorganizers. 2, there is something we call voter suppression. Kyekimu ebiraga nti omuntu ono gwendi mu kulonda yaluuzinga dda, kyokka oli omulala gwe sironze yawangula dda. Tetukkiriza era obukodyo mubulaga nti ab'NRM oba abantu abamu bagenda kubanga balina mechanism ne infrastructure ereeta abantu baayo abangi ku lunaku olw'okulonda. Ogenda okulabira Giso, ogenda okulabira buli kika kya leader ow'NRM nga waali awo, kyokka ng'ali mu kukanga abo abalina okulonda. Buli bw'olaba nga ekikiri mu kugenda mu maaso, tegeeza ku agent oyo gwomanyi akulira omuntu gwayagala okulonda. Lwaki? Polling assistant ne ba polling officials babeerawo okulaba nti embeera tebeerawo. Chairman w'eyo C1 talina kuyingira byakulonda. Diso talina kuyingira polling station nti agamba ono nti atereeza, kubanga obwedde official oba polling officials abakiikira electoral commission babeerawo okulaba nga ekyo kiyitibwa mu nkola. Therefore we must know the things that people want to use to disorganize us. 2, waliwo akakodyo aka DR form, where people think that the DR form is not important because they have already rigged the election, but the DR form is important as it is, because the only way that we are going to change the wave we see in air collected in terms of data that is going to be literally presented to the world, that this is how we have won. Okay. So again, the DR form is so important that an agent of a candidate must sign it. You must not be driven out of your own conscience not to sign that DR form. Don't even be confused that you are signing on the mass of the electoral commission. No, you are signing on the mass on the mass of the voters, because the voters who voted and casted their vote in support of a candidate trusted you that you are in position to represent and organize their data, put it on a paper so that the outcome can literally be reflected, or your votes or the votes from that polling station can be reflected on the national tally center. Now, if you don't get vigilant enough and courage enough to pick the data, n'okiteeka mu signature ya DR form, okulaba ng'erabika eri tally center oba lunaku
You as an agent of a candidate, basically the agents of the president, you must be vigilant, courageous, and determined to sign the DRR form after verifying the information on them. Okay. That original copy of the DRR form, each agent of a candidate must remain with a copy of the DRR form. Okay. Tulabyeko we babuzaabuza abaana babasayiningisa DRR form nga n'okubalabula tekunnabaawo ewala abaana ne babawa ssente nga nasayininga muwadde akasente nasayininga blanka DRR form abalala ne bazibabbako omuyayi omuntu ayinza okujja wefudde omuyayi bakutegedde gwakuteeza national unity platform oli nazikwakkula ne wabaawo embeera kuwabula kikoolina eri comrades ku lunaku olwo kuba nandyagadde sinario zonna zibayinza otukyankalanyizamu notubbako akalulu zonna ozikube mu ttooki sinario ka sinario ng'eyo ey'okubba DRR form oba ey'okuforsinga n'ogisayininga bwenga agent oyina bwenga agent oyina obusobozi obugaana okusayininga DRR form if you feel it is not right. Singa olaba nga okusayininga DRR form nga begenda okusayiningako si bye bituufu oyina obusobozi, it is your right not to sign and put the reason why you're not signing. Or you sign and say I was forced to sign. That's also enough to explain that you are signing nze oba tokyagala. Two, ku lunaku olwo olw'okulonda tulowooza nti nga ba agent ba candidates, it is in your favor to have a form that is going to take a screen, to take a picture of the DRR form, so that even when they take away or steal your declaration form that you will have retained, you are in position to retrieve it from a different source. Lwaki bw'oba omaze okubanga omanyi nti abakubye ekifaananyi ekyo ekya DRR form omaze kikuba ekifaananyi era ozikazizaako kopi n'oligina form ogirina oli mu gitwambuza ogitwale ku district center oba ogireeta ku kitebe bw'obanga olina ne soft copy kiprotectinga not to lose both. Therefore when they steal the other. Two, abagenda ba agents mwenna abagenda okusayininga ku mpapula z'abacandidates ba NUP mwandibadde mulina obusobozi obumanya nti bwe bagenda kukozesa pen ya green, so that these people don't change a lot of pens. They don't have enough time to change the ink, the color as they change or make alternations of the DRR forms. Can you have 4 different pens in color as you decide that we are going now to sign with green, so that those that want to duplicate DRR forms don't find it easy to buy or look for new pens. The DRR form is as important as a candidate. The DRR form represents the winnability of a candidate per polling station. Therefore, we need it at all costs. The agents must be trained how to protect their DRR forms. You must be in position to communicate to your other agents or colleagues at the district level, at the tally center of the district. Don't leave it with the candidates only, because sometimes we are the ones that fault. Tulina okuzibikira emikutu oba emiwaatwa ekyo tebabbiramu obululu. Mwenna abagenda okulonda kikkakatako naawe yennyini okubanga omanya nti omuntu gwe nnonze nnwanye ntya okulaba nga awangula. We must have village committee teams ezigenda okuba nga ziyambako ba agents bano. Bwe tulaba agent atandise okuva ku mulamwa nga tumugamba no, this is not what we must do. We must be in position to remind them of what to do as our loans, as voters, because this is a do or die as we vote for this time. For this time around, we must vote and make sure that whatever we vote is reflected on the tally center, on the national tally center, not giving us forged results. Remember, if you vote and live and walk in the I don't care attitude, even your voting is null and void. That means you must make track, you must follow, you must be in position to know what happens. This is what's going to happen. After election, after voting on 14th, we think that by 7 the whole streets will be covered with security. But we are requesting you, the voters, keep track, keep the VPN on, so that you remain on social media, on everywhere, remain live, so you know what's taking place in the country. When the total of polling stations in my village, have they all been added? Is it the results that have been represented on the district level? Is it the same that has been represented at the national level? Because the total polling stations will get their DRR forms within a village, send them to the sub-county, from a sub-county to the constituency level, from a constituency level to the district.
And then that's from the district, the MP and the district man MP are all announced. Now, the result from the president, from the presidential election, is our president, from the constituency and district, will always be sent to the National Talent Center, so that Byabakama can as well get total of everything. So, only the MPs of the districts are announced at the district talent center. The rest of the DRA forms, the rest of the data of the president proceeds and is sent to the National Talent Center for purposes of computing and declaring by the returning officer, that is Byabakama. So, where do you complain as a voter that according to what you are representing is not what I'm seeing? As a voter, you have all the channels to complain for as long as you have a track record of what you voted for. If you have a DLR form with you on the photo on the phone, or not based on the social media or assumptions, so we must have a proof of how we're going to win this election. We as the voters, not leaving it to the only candidates. Okay. Kakati waliwo ekintu kyebayogerako ekyobutakiriza abantu kubeera n'amasimu ku polling station. Abalonzi oba fenna kubanga vigilance ya buli omu munakyukakyuka. What is the role our phones are going to play on that day, and what shall we ensure? What shall we do to ensure that esimu zaffe tezituvaako? Now, you know very well when Parliament tried to bring some guidelines, including the phones being out of the polling station, it was not passed. It's not one of the approved rules. I mean, guidelines that the phones are not allowed at the polling station. Phones are allowed. Or we think that the social media might be off. So we all at liberty to move with our own phones. But it is so disturbing that you may not be allowed to go with your vote ngokuba kaluwali kubanga osobola otandika okulaga nti nonzo ono anekifukire ekizibu eri ekitundu muova. So we don't advise people to take photos for the people they have voted. Lwaki kirina engeri gyekiyinza okukuleetera obuzibu after the election, because you take photo of how you have voted. Ntinze nonze president so and so, nomalizanga people who are aggrieved and annoyed of your vote bajja ne bakuteekako ekibuli ne bakuhaminga. So we don't advise people to take photos of who they vote, but we advise people to keep their phones so that they take photos of the DRA forms, because it is not breaking the law if I took a screenshot or if I took a photo of the DRA form to prove that what I voted has been reflected and our candidate A has won on that polling station, because a collection of 2 voters makes a total of 2 votes. That means the total ekigenda okuva ku ssaawa 11 osobola okikuba ekifaananyi nekyo ogenda okunda ku ssaawa 2 paka ssaawa 3 okuva ku makya tokkirizibwa kubanga kiba kimenya amateeka bw'okutandika okulaga by'okoze eki bw'olonze ng'ate kali bakayita secret ballot. Okay. Kakati moving forward omanyi obutamanya bwe basinze okutubbiramu. Yes. Tulabye nga DRA form egenze ku district, tulabye emivuyo gye batera okuteekawo okukyankalanya okulonda. Twogedde ku ki okulondera abafu, okulondera abasenguka, abantu okustaffinga obululu mu ballot boxes, muntu najja n'obululu bungi tamanyi gyavudde nga balaba kalamba bye yakole hoima neyeggalira mu ofisa isse box nazo ne bagenda nazo ne bapakiramu obululu nga bwe baagala. Tulaba nga abantu abamu bayinza okumukuuliramu akalulu akasukka akamu mu booklet muli omubeera obululu. Seals okubula n'ebizibu ng'ebyo. Abantu bakole ekyokulaba nga obuvuyo obwo bonna babwetangira ne butabaawo, tusobole okuba n'akalulu akayonjo akatali kuganga ekiri reflected ku DRA form nga kibaddewo mu process yonna. Neyanze nnyo Kabange Mwashi. Ebyo byonna gegamu ku makubo agakozesebwa okukyusa obwandibadde 1000 okufuuka omutwalo. Bye tulina okuba nga tukola olwaliro kwe kumanyisa omuntu ebyo nti tubitangidde tutya, nti singa omuntu aba akimanyi nti omuntu asobola okujja n'omunamu obululu 10, kiki nina okuba nga nkola bwe agent wa candidate beera vigilant nti omuntu oli bamwadde akalukamu. Ekyokusatu, omuntu yenna tulina okuteekawo embeera fe abalonzi nti tewali kintu kigenda kuva wabweru wa polling station kigattibwe mu ebyo bye tuli mu kukola. Wekuba nti abalonzi tuba tumaze okulonda tusigalewo. Buli lwe tusigalewo tuba tukendeeza ku ebyo ebigenda okujja nga biva out of other sources okukyusa ebyo bye tutakozesezza mu lunaku olwo.
Ekyokubiri, duplicates za seals ziyinza okubaayo naye singa ono agent owa candidate A or B aba asobola okukapchalinga seal number gye yasayiningiddeko, aba asobola okukapchalinga seal number eri ku DDR form ye, ne banaazikyusa batya seal numbers ezo tulina mu original zijja kuba tusobola okuba nga zituyambako okumanya information entuufu etuuse ku district polling station. Therefore, vigilance is all that we need. How vigilant are the people that we have trusted with managing our polling stations, our data, the agents of the candidates? Because we don't sometimes trust the EC, sometimes they go in bed with the candidates of another party. Can this time around be tibagenda kubeera mu bed naffe nga bakola ebyo ebisobola okuyamba candidate okuyita tokisuubira nnyo naye tulina okirwanirira okuba nti kibeera by force, by forcing, by voting overwhelmingly and make the numbers surpass them. 2, no one is allowed, no agent, no official, no polling station official is allowed to help anyone to vote. I repeat, no agent, no returning officer, no anyone in charge of managing an election is allowed to help anyone to vote. Okay, kadde mu Uganda tewali muntu yenna akulira byakulonda n'abo bayambako ebyo ebyokulonda kulwabeesimbyewo abakkirizibwa okuyambako omuntu okulonda, wabula bakkirizibwa okunoonya oyo omuntu ayambako omuntu okulonda batya. Omwana omuto singa ajja nemugamba nti ogenda kulonderako oyo omuzeeyi oyo olwokuba yasikirizibwa okuba nga yeesalirawo talaba n'ataliza okulonda. Omwana omuto n'emyaka 10 oba 12 bamukkiriza okugenda n'omuzeeyi oyo wali waalina okulonda n'amugamba nti nkingira oyo. Therefore, as an agent tokkirizibwa kuyambako muzeeyi oyo kumugamba nti genda olonde kubanga olonde olina candidate gwokiikirira. Kirowoozebwa nti tosobola kugenda kuyambako muzeeyi oyo n'omuyambako ate alonde omuntu omulala. Okay, akati kankubuuze circumstances ki omuntu wayinza okusabira akalulu akalala? There are actually 3 circumstances omuntu wayinza okusabira akalulu akalala. Singa baba bakayuzaamu ne kayulika, if they are blacking it out of the voters booklet, the ballot booklet nga bakayuzaamu ne kayulika, somebody is at liberty to ask for another one. Kali akayulise ne bakatwalanga not valid but spoiled ballot. Therefore, obululu obufu obumu balaganga spoiled ballot tebubeera nti bwafudde kubanga era bakagolodde bubi, kabeera nga afuddemu eprocess baadde bakayuzaamu ne kayulika. Omuntu abakkiriza okukola ki? Omutendera gwokubiri wa omuntu wasabira akalala, singa ogenda n'otiikinga omuntu by mistake, n'ogera okudda mu bwongo nga gwotiikinze si gwe badde olina okutiikinga, okkirizibwa okukwata akalulu ako k'obadde otiikinze nga omuntu gw'obadde otiikinze by mistake as you think nti si gwe wadde olina okulonda, n'okazaayo n'onyonyola bulungi kubanga kalina serial number, n'onyonyola bulungi kwoyo abakakuwadde nti mbadde nsaba bankyusizemu akalulu, if you vote a person that you don't want by mistake. Okay. 2, ekyokusatu, akalulu kano akamu bwe tuba tugenda okulonda wabeerawo ink oyo batuwa. Singa ink oyo atonya by mistake webadde tayagala atonye by mistake, let's not think it is by choice nti ink oyo atonye ku candidate ali waggulu number 1 asi kubadde ayagala okulonda, era okkirizibwa okugamba nti no bankyusizeemu akalulu kano enenonde ki akalala. Waliwo scenario etatera nnyo okubaawo, bamanyi okukikola bakikolako. Singa obadde olina kuba ku mmeeza akaluka MP kadde balina okuba nga bakuwa ne bakuwaamu aka president, for example olina kuba ogenda ku baafu ya president oba ogenda kabox ka president ne bakuwaamu aka MP kano olina okukazaayo, like exchanging ballot, the ballot for another candidate. Osobola okugamba no mumpaka ki akalulu akatuufu kali bawajja kawa omulanzi omulala. So bannange temutya akalulu okagolola obubi, akalulu okasobyako nga tonnakate mufo kyokuguma n'okasula mu ballot noga nalabira eyo nedda. Don't make that mistake. Akalulu tekalina correction. Ddamu osaba akalulu akalala. We pay these taxes to make these ballot papers era ffe abalina ozikozesa to our satisfaction. So
towekuluntaza, don't miss asking for another ballot paper in case you've made a mistake oba nga toli mu mativu ne kano kosoose okuweebwa. Make sure you get a new ballot paper, okole choice entuufu gy'olina okukola. Session y'olwaleero mnandyagadde ekomaawo because it has overstretched, it is 1 hour already. So tugenda kwongera waliwo mukimanyi bingi byotakonyeeko nga nsaba tutegekeyo session endala mukama n'abasobozesezza tugende nga tubihintingako so that people can get to know what exactly we need to do on 14th January okulaba nga we win this election and we change the government through using democratic process gyetumanaginze gyetutaddemu vigilantism gyetubaddemu nga tutaddemu amaanyi gaffe gonna. Your last remarks as we close. Now my last remarks basically let me pass them in English. Voters, it is upon us to go through in all processes that make us understand how we vote. It is incumbent on candidates to satisfy us why we vote them. The voter education is all about telling you, educating you, sensitizing you, giving you the mindset of how you vote. Vote campaigning or soliciting for votes is the campaign the candidate does to entice you, make you their best choice so that you vote them. Therefore, our sessions, this session is about how much as we have mixed in who to vote, but we so much want to focus on how to vote, how to complete a ballot paper, and then the electoral process. President Kyagulanyi has done his part of making us vote for him. Now it is us to make you know how to vote him. The why is being answered by him. Now, lastly, fellow voters, fellow countrymen, don't excuse anyone. Don't say anyone is free to vote for me. It is on you to vote for yourself. Voting is the only process that you cannot kutuma musigile. You cannot delegate anyone to vote for you. You either find out why you are not going to be a voter and push your own child to go and vote because they are voters. You either find out why you are not existing in the national voters, yet you voted in 2016, so you vote now, than thinking that somebody is going to do it for you. Chitukwatako, chitukata kuli muntu. 2021 is a day, I mean, is the year that we must show we are committed to having the best leadership that we have represent, that we shall represent in terms of casting our ballot. Thank you very much. I sign out as Lwanyak Alex Lovans, in charge of one person in charge of elections and election management committee, who is still in charge of special interest groups. The special interest groups are those need to have the focus. Era nabaddeko komoka abakozi naye simanyi abakatambula katya ne tunabira so tujabira abaddeko ku JB Muwonge ekyoto ekikadde ekyoto international kyakwatiddwamu kitwalibwa kiri wansi naye tulina ekyoto reloaded kiruddewo ko kiri myezi ng'ebiri esatu tukifollowinge nakyo kikule tebatusobola bana abasajja batusanga twetegese naye nga mu byonna abali e Uganda move ng'oyambadde mask yo. Don't forget to wear your mask kubanga bana abasajja banoonya mu ngeri yonna bwe bakutwalira. Waliwo bannayuganda abatwaliddwa several of them babatutte sente zonna ze badde nazo mu nsawo ne bazibajjako okubata naye ng'ekibakwasa butambala mask. Please wear your masks wherever you go. Wear your masks. Mwambale maski za mwimbeega yinide ne ku lunaku lw'okulonda temulekaayo mask. Mwambale mask. Wear your masks. Bana abasajja banoonya ngeri yonna gye batukwatamu ne batusiba. Banyanyi buli muntu alaba nga kya bbeeyi nnyo okufuna masiki eno ku byalo kwe tuli kuliko omutunzi oyo gwe tumanyi ali beta ku village bwati kuliko omutunzi tufuna obugoye buno tuweeyo bwe batunge mu bungi bano bakandidate abeesinga batagala kugulira abantu masiki mumugule obugoye mugende mugambe ffe tubuguze tubuwadde omutunzi yajja batungira bano bakandidate babusasule. Let's be creative as we give jobs and opportunities eziyingiza ssente mu bantu baffe abali mu bitundu byaffe. Everyone will get a mask. Okay, JB, thank you so much for running this.
Uliwosanga, keep sharing this information because it is not information that comes out every day. So to let us spread it so that people get to know what exactly to do on that day, what is legal, what is illegal, babenga babimanya. Tuleme kutuuka ku polling station tumanyirwe batujerege tugenda kukomawo some other day okwogera ku birala byetulina okuba nga tusaako isiira as we prepare for 14th January okulonda. Naye nga kyenjagala omanyi buli munnayuganda wooli oli campaigning agent, oli campaigning manager wa national unity platform kasita oba nga oyagala enkyukakyuka. Kitegeeza era n'okukuuma akalulu kijja kukakatako ggwe okukalonda, okukakuuma, okukatuusa gye kalina okutuuka nga bwe bakalonze. It is your responsibility. Therefore, take a keen interest in all the processes regarding the election process. Tetubirekera balala teri yagenda kitukola. Kino kyaffe ffenna as Ugandans to change the leadership of this country peacefully. It is incumbent upon all of us to make sure that we change the leadership of this country and we enter a new Uganda where we shall have good hospitals, good roads, respect of human rights, where we shall enjoy our nation, the beauty, the serenity that is within Uganda, the hospitality, so that we can really be happy and live as brothers and sisters, regardless of our religious creed, regardless of our tribes, regardless of our sex, and so forth. Thank you so much, and God bless you. See you again.